Hello there, my name's Kalla. Welcome to my stream. It's glad to see you here. So, we're now back to playing 7'scarlet. The last time... the main character's brother had gone missing years ago here in Okinazato, and the main character's best friend invited her to come out and visit and meet with was it the Supernatural Club or was it a slightly different name? And so they did that, and we met all kinds of interesting people at the Supernatural Club, and now it's day 2. Let's see what's to come. Hey? Alright. Our second day in Okunazato. Hino and I wake up early. Though, to be more precise, I wake up early, and then go wake up Hino, who overslept for once. We barely make it to the lobby in time, and we both start our day by cleaning the hotel. The Furinkan Hotel is small. There are only 7 rooms in total. Although it seems that that's still too many rooms for the staff to handle. It's rare for all the rooms to be full, even during summer break. This might be solely thanks to the Okunazato Supernatural Club. 1ヶ月ほど前だったかな。オーナーの村雲ゆずきが使えないと叫んで、ほとんどのスタッフをクビにしてしまったんですよ。Wow. 残ったのは僕とスサノさんだけ。仕方がないので、派遣を短期で雇ったりして急場をしのいでます。ところが今週はなぜか満室状態。花巻さんが手伝ってくれて本当に助かります。おいこら、あからさまに俺の存在を無視すんじゃねえ。そのようなことはありませんが、もしそのように感じたのなら謝ります。そうだ、すみませんが、ロビーに食材が届いてますので、それをイスラ君のところまで届けてもらえますか？そんなもんイソラに取りに行かせればいいだろう。あいつだって従業員なわけだし。Issa is busy getting ready for the barbecue. Go get it for him, please. わかったよ。Go do your job, you さん know. に働いていただくには、花巻さんが指示するのが一番みたいですね。それじゃあ、僕たちもロビーに移動しましょうか。おはよう。 Oh, good morning, Yua. やってるね。お仕事ご苦労さん。あれ、おはようございます、スサノさん。今朝は早いですね。うん。新人たちの働きぶりが気になっちゃってね。なんて。Oh, that's nice of you, Yua. いちこ、朝からいきなりこき使われてない？よかったら手伝おうか？ No, I'm fine. It feels nice to get moving so early in the morning. 前向きでいいね。そういうところ好きだな。それに比べて、あそこで瓶ケースを運んでる新入りは、さっきから生あくびを噛み殺してますけど。Why are you so tired, you know? こら、噛み殺せ。気持ちよさそうにあくびすな。 And then again, we did wake up at... It was a ridiculous time in the morning, right? 悪いな。朝眠いのは若者の特権なもんで。ほら、無駄口叩いてないで。厨房はあっち。はい、キリキリ歩く。なんて人使いの荒い女だ。覚えてろ。なかなか骨のありそうな男だね。使えるわ。それにしても。Yua looks at me. What are you thinking, Yua? What's wrong? 先
服姿が様になってますな。私とおそろだけど、いちこの方が似合ってるね。Ah. どう？ここの制服、悪くないでしょ？ It's pretty cute. That headband's pretty cute. But it's almost too cute. It's a little embarrassing. 純粋だな、いちこは。かぐ土が放っておけない気持ちがちょっとわかるね。Huh? What do you mean? いえ、なんでもない。何着ても似合う女の子は罪だってこと。I mean, you know, from an external perspective, it is pretty obvious that he likes her, isn't it? But it's difficult to see that kind of thing when you're in the middle of it. Oh, that's right. That yukata you picked out for me yesterday is really cute too. Thanks. どういたしまして。この町では夏になると普段でも浴衣を着たりするんだよ。もちろんお祭りの時もね。いちこにぴったりなものを選んだつもり。Oh yeah? Then maybe I'll wear it to the festival. そうして。私も浴衣姿見てみたいしね。Huh? Wind chimes? あそこだよ。軒下に吊るしてあるの。Ah. Oh yeah. I didn't notice them when we arrived here. They're kind of relaxing. はじめはちょっと古臭いかなって思ったんだけどね。つけてみたら意外とお客さんたちに評判良くてさ、結構気に入ってるんだ。なんて、実は私のアイデアじゃないんだけどね。飾ってみたらってゆきくんがアドバイスをくれたの。Oh yeah? He almost seems like the boss of this place. だってよ、ゆきくん。とんでもない。オーナーはゆずきですから。僕はただの見習いです。Yeah, you make a good boss though. でも、ゆきくんが決めたことは、オーナーは何も言ってこないんだよ。どっちが責任者かわからなくなっちゃうよね。I don't think I've met the boss yet. 会わなくていいよ。あまり客の前に顔出したくないみたい。彼はこのホテルの敷地内にある離れに住んでるの。だからそもそもホテルにいるのかどうかも誰もよくわからないんだよね。Yua's expression darkens a little. It feels a little awkward not having met my boss, even though I've already started working here, but the jingling of the wind chimes is truly wonderful. They perfectly suit the atmosphere of the hotel. Take a good look at the wind chimes or talk a little longer with Yua. Wind chimes, Yua. I like Yua. Let's talk to Yua. Yeah. それじゃあ私そろそろ行くね。お昼の交代までには戻ってくるからさ。 Or not, okay. Oh, wait, Yua. Did you get to sleep after I saw you last night? もちろん。ラムネを飲み干してからぐっすり寝ちゃったよ。 That's good then. じゃあまた後でね。 Yeah, see you. She didn't seem like she was doing very well. I wonder if she's okay. Oh! Suddenly my vision skews. What was that? I felt dizzy all of a sudden. My head hurts again, like how it felt in the cafe yesterday. It's a weird feeling, as if something's piercing my head. What in the world? Sounds kind of like a migraine to me. いちこ、そろそろ変わろうか。Yua's back.
Yua comes over wearing her uniform. But it's still early, isn't it? 今日はみんなとバーベキューでしょ。早く着替えていっといで。I think that uniform looks great on you too. どう？ It does look really good on her. Look at her. Ooh. ごめん。シャッターチャンスだと思うと指が勝手に動いちゃって。Hey, don't take pictures of people without asking. ふよみさん困るな。アイドルの撮影は禁止されてますわよ。その格好、まさに二人組のアイドルだね。なかなか絵になってるよ。って思ったら、指が勝手にね。いやー、職業病って怖い怖い。職業病って、本業は自然を取るって言ってませんでしたっけ？ Right? 職業病、職業病。猫か？ Cat, 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 cat. A white cat squeezes through the hedge and walks up to Mr. Tsukiyomi. あっちへ行きな。Hey! Hey, 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 hey. No. Don't shoo the cat away. Cats are good. あれ、つくよみさん、猫は苦手？苦手じゃないけど、この町猫多くないかい？ And there's a problem with this? Oh, speaking of which, I saw a ton at the shrine. いちこ、ほら、これが例の白猫ちゃん。Ah, the one you mentioned this morning. ここの庭、日当たりいいからさ、よく入ってくるんだよね。この野良猫ちゃん。 Aww. イソラくんが時々余ったご飯をあげてるみたいだし、この風鈴館で飼ってるようなもんかな。 Then maybe we should give it a name. そうだね。そういえば、名前をつけるなんて考えたこともなかったな。じゃあ、白いから、白で。You could try giving us a little more thought, Yua. ほら、白。こっちにおいで。そのおじさんより、こっちのお姉さんの方が若いぞ。あのね。The cat responds to Yua's voice, glancing in her direction, but doesn't move. ダメか。きっと名前が良くないんだな。じゃあ、思い切って、黒で。Isn't that a bit confusing? ユア君、さすがにそれは極端でしょう。 I bet it would run right up to Toa. そうなの？それは悔しいな。ほら、おいでおいで。Meow, meow. Oh, I've got something. I take a marble out of my pocket and proudly show it to Yua. Isn't it pretty? Here, kitty, play with the marble. As I roll it around in my hand, the cat slowly walks over to me, like it's interested. It stretches its paw out, trying to touch the marble. かわいい。ねえ、そのビー玉持ち歩いてるの？ Yeah, I have it instead of one of those. I had it. Try that one again. Yeah, I have it instead of one of those protective charms. It's pretty, isn't it? うん、きれい。 It's like a tiny glittering earth. I've treasured it since I was a kid because it's like I have a small universe in my hand. I used to keep it in a box. Someone told me a long time ago that its color is called lapis lazuli. I like the sound of the word lapis lazuli, so I keep it in a small pouch when I go on trips, and I walk around with it. 瑠璃色ね。なかなかロマンチックじゃん。 I hold the marble up and the cat swipes at it playfully. 猫ちゃん、気に入ったみたいだね。しゃがんでる乙女もまた絵になる。あ、ごめん。また指が勝手に。
nature photographer. つくよみさん、あなたの撮るべき自然はあちらです。そうだね。じゃ、行ってきます。Mr. Tsukiyomi leaves, scratching the back of his head in embarrassment. つくよみさんがちゃんと大自然を撮ってることを祈りましょう。I mean, look at all the nature he could be taking a picture of here. The backgrounds in this game are gorgeous, honestly. いちこ、お前まだ着替えてないのか？俺荷物運ぶから先に行くぞ。Oh, yeah, I'll get changed and come as soon as I throw out the trash. いちこ、もういいから急いで行きなよ。重たい荷物は男たちが持ってってくれるから。Okay then, I'll leave the rest to you. あis that Toa falling over again? Yep. I turn round at the loud yell to see Toa lying on the ground, holding a lawn chair. Are you okay, Toa? ばらまいたのが食材じゃなくて助かったな。あいつを椅子係にした俺の勝利だ。ねえねえ、お肉足りる？まだ残ってるから焼けるよ。じゃあ全部焼いちまおう。残るようなら俺が食うから。もっと炭を入れて火を強めましょう。バーベキューは火力が全てです。Found the pyromaniac. 焼きそば用のキャベツ、そこで転んで落としちゃったんだけど、洗えば大丈夫だよね。You're such a klutz. You're probably going to want to remove the outer layers of the cabbage, and then the rest of it's probably fine. ねえ、ソーセージ足りてる？まだ残ってるから、足りなかったら言ってね。これ焦げすぎてるな。こっちもだ。まあいいか。食べれば一緒だ。右側の火力が弱そうです。その一角だけ肉が全然焼けてない。鉄板に均等に火が回ってない証拠です。焼きそば用の玉ねぎ、洗おうとして川に流しちゃったんだけど、少なくても大丈夫だよね。Who's trusting him with the food? Can I say something? ねえねえ、トウモロコシ足りてる？いっぱい切ったから全部焼いちゃうね。Ah, yes. Barbecued corn on the cob. It's so good. I haven't had any in ages. おい、そこの肉俺が育ててたんだけど。誰だよ、焦げ肉処理してる間に取ったやつ。肉の火通しを良くさせるために、ここはホイルで対応しましょう。バーベキューでは欠かせないアイテムです。焼きそば用の焼きそば、野良猫に持っていかれちゃったんだけど、なんとかなるよね。Oh boy. それなんとかならないでしょ。Hey, would you all listen to me? 誰？炭こんなに入れたの？火力強すぎ。ああ、もう、あんたら何やってんだ。ちょっと貸せ。なんて焼き方してんだ。バーベキューやったことないのか。あれ？宗介さん、今日は来ないって。なんだか胸騒ぎがしたから寄ってみたんだよ。そしたら全く案の定だな。あまりあんたがついててこのざまか。Everyone's here now. What a nice group picture. 僕？ちょっと待ってよ。たかがバーベキュー、気楽に楽しめばいいじゃん。宗介さん、そんなに熱くならないで。たかがバーベキュー。これだから来たくなかったんだ。もういい。トング貸せ。ああ、はいはい。だから言ったんです。お肉いっぺんに焼きすぎなんですよ。
さっきから肉を焦がしてばっかりじゃないですか。別に構わないだろ。焦げたやつは俺が全部処理してるんだから。米ばっかり食べてると、がん細胞が増えるって言いますよ。品田さん、それはちょっと違います。確かに、タンパク質が焼かれることによって、発が性物質が生成されるのは事実ですが。ああ、もう、うるさい。確かに、この器具では物足りないかもしれないが、素人レベルでは、それらがなくても仕方がない。とにかく、バーベキューは火加減で決まる。そのために必要なのは、スリーゾンファイヤーだ。まず、グリルの底に炭をこう。ちょっと待った。宗介さん、何言ってるかわかんないよ。まるでバーベキューの先生みたいじゃない？まあな。これでも上級バーベキューインストラクターの資格を持ってるからな。Is barbecue instructor an actual job? 本当にあんのか？そんな資格。Still, what a relief. Thanks for coming, Sosuke. 別に。俺はそんなつもりじゃ。まあ、確かに来てくれて助かったな。ほら、いそら、お前どけ。ここは宗介さんに任せろ。わかったわかった。いちこちゃんはいいんだよ。休んでて。ほら、折りたたみ式の椅子もあるから、こっちへどうぞ。But everyone's working so hard. I'd feel bad. ここはプロに任せて。俺たちは肉をいただくとしようぜ。そうだね。お手並み拝見ってやつだね。I'll help you, Sosuke. いや、いい。気にせず食べてくれ。Yeah, he was never going to accept that help, was he? Is that okay? そういえば、今日のことって、近畿クラブの管理人には伝わってるのか？相変わらず姿を見せないけど。I wonder if the administrator is the boss of the hotel that no one really sees as well. Like, maybe? どうなんだろうね。ねえ、誰か、掲示板にバーベキューのこと書き込んだ人いる？ Oh dear. Everyone looks around, shaking their head. 誰もしてないみたいだね。じゃあ、今日のことも知らないんじゃないかな。Oops. そういうことになるか。まさか主催者を除いて楽しくやってるなんて、夢にも思ってないんじゃないか？そう考えると、ちょっとかわいそうな気もするね。管理人抜きで楽しんじゃってて、申し訳ないな。あまり、本当にそう思ってるのか？へへ、思ってない。テヘペロみたいな。テヘペロ？岸田さん、なんか言いました？別に。姿を見せない管理人か。もしかして、最初から姿を現すつもりはなかったんじゃないか？ I mean, that is possible. おい、ユキ。お前、メール受け取ったんだよな。はい。風鈴カフェを予約されるときに。それ、どんなメールだったか？どんなメールも何も、普通ですよ。淡々と目的のことだけ書いてあったので、個人的なところまではわかりません。ダメか。そこから何かわかるかと思ったんだけど。そのメールに返事してみたらいいんじゃないか？なるほど、返事か。その手があったね。なあ、ユキ、帰ったら早速やってみなよ。That could work. いいですけど、なんて書くんですか？あんた誰だって書けばいいんですか？そんなの僕に聞いちゃダメ。お勉強のできるおゆき様なら、なんとかできるはずなんじゃないの？
I mean, on the one hand, stop putting everything on the middle schooler, but on the other hand, he is the closest we have to a leader here. And he's pretty good at it, so... 相変わらずざっくりですね、イソラ君は。料理はあんなに手が込んでるのに。わかりました。後でやってみますよ。The administrator of the Okinazato Supernatural Club, the one who convened all these members here. My brother browsed that website too. He'd always close the page as soon as I looked at it, then he'd smile at me as if nothing had happened. Suspicious. Maybe he was hiding something. Maybe he met the administrator personally. The admin, huh? どうかしたか? Oh, it's nothing. 串灘さん、どうしたの？あんまり食べてないみたいだけど。僕、バーベキューって初めてで、どれを食べたらいいのかわからなくて。And you just grab something of everything. And try them all, right? 初めてだなんて珍しいな。あんた、友達いないの？え？そうすけさんひどいな。図星っぽいし。Yeah. 悪かった。いや、悪気があったわけじゃないんだ。とにかく、悪かった。いい。串灘さん、まずバーベキューね。最初はお箸でこうやって十字架を作って。Are you lying to him? それを火に十分炙ってから額につけると。Oh. なるんだよ。Hey. いいそら。お前よくそういう嘘が思いつくな。さて、お腹もいっぱいになったことだし、皆さん、泳いできたらどうですか？あまり遠くに行かなければ、この辺りの清流は流れも穏やかで、本当に気持ちがいいですよ。Yeah. いちこ。What? お前、水着持ってきたか? Yeah. You kept bugging me to bring one. Yeah, let's go swimming. Let's go swim in a river. よし、いちこ。この先にいいスポットがあるって聞いたんだ。そこまで行ってみるぞ。Yeah, sure. You know when I start walking along the river. おかしいな。こんなに遠いはずが。This doesn't look all that much like a river anymore, you know. Are you lost? You know, are you sure we're not lost? 大丈夫。心配すんな。もう少し歩けばきっと。お。It's moving! The waterfall in the background is actually moving! Oh, that's so cool! Okay. When we walk past some rocks, an oasis-like waterfall basin appears before us. Whoa, it's beautiful! だろう? いやー、さすが。ユキの情報は正しかったな。Ah, that looks like such a nice place to go swimming. さあ、いちこ。水着に着替えろ。We're seriously going to go swimming? You know I'm not a good swimmer, don't you, Hino? 知ってるけど、俺がいれば大丈夫だろう。I mean, hopefully this won't be too deep anyway. So it might be less swimming and more paddling. But there is a flow, and it's like, that might be a little bit... I don't know, it depends how big the river is. それにここまで来て水に入らない手はないだろう。ほら、俺は下に水着を履いてきたから。That's the sensible way to go about it if you're going swimming. じゃーん！いいぞ、見とれても。
That's fine, I see you every day. なんだよ、冷てえな。まあいいや。ほら、お前も。I did wear my swimsuit beneath my clothes, but... I shake away my hesitations and take off my clothes, revealing my swimsuit. Oh, she's got her hair just sort of tied up at the side there as well. Aww. What? いや、なんか照れるな。You're the one who wanted to go swimming, dude. えっと、入るか。What exactly were you expecting? それ Hino immediately jumps into the river. Hino? He disappears under the water for a moment, but his head quickly pops up and he takes a breath. いちこ、ここすごいぞ。プールみたいに水がきれいだ。そんなに流れも速くないし。何より、潜ったら驚くぞ。Now that's good if the current's not that bad. Really? I don't want to get my face wet. Is it deep? 深いけど、俺がいるから大丈夫だって。Okay. I hesitatingly dip my foot in. It's cold. 当たり前だろ。だけど入っちまえば気持ちいいぞ。ほら、俺が支えてやるから。I'm not good at swimming, but I'm covered in sweat from the summer sun, so his invitation is really alluring. I throw caution to the wind and dive in. Whew. Ah, my feet don't reach the bottom. The instant I realise that, strong arms pull me up. My head finally breaks through the water. Phew. Hino's face is right in front of mine. お前、ほんと金槌なんだな。I clutch onto Hino as I float in the water. 大丈夫。こうしてれば沈まないから。どうだ？気持ちいいだろ。Yeah, the water's beautiful and it feels nice and cool. 水の中で目開けられるか？だったらちょっと潜ってみろよ。もっと驚くぞ。She said she didn't want to get her face wet though. I nod. I'm not very confident, but I close my eyes, hanging onto Hino's arm, and slowly submerge my head below the water. Then I gradually open my eyes. Oh! There are a ton of tiny fish swimming by the riverbed. The water is clear, such that you can see all the way to the waterfall. Wow. I want to look at it forever, but I need to take a breath, so I push against Hino's arm and raise my head above the water again. Phew! どうだ？びっくりしたろ。It was amazing. You can see so far. It was like looking down into an aquarium tank. それは面白い表現だな。上から見たことはないけど。I mean, it depends what type of aquarium tank it is. Because, like, there's those ones that get built into the floor, right? Nothing. You're really buff. I don't usually touch Tino's arm. It seems so manly, which is a little surprising. そりゃまあ。こっち来て朝もちゃんと走ってるんだぜ。Wow, that's great. そうかな。まあ、しっかり体を鍛えてないと。いざという時のお前を。Aww. Hmm? いや、なんでもね。His face turns red, and for some reason my heart starts pounding. Want to get out?
そうだな。そっか。I dry myself off with my towel. We put our clothes on over our swimsuits again and head back. あ、花巻さん、よかった。先に帰っちゃったかと思いましたよ。Huh? Has that much time passed? We didn't mean to be gone that long. いちこちゃん、どこ行ってたの？探したんだよ。磯ラくん、あなたの姿が見えないって大騒ぎだったんですよ。Didn't we tell everyone we were going? 溺れてるんじゃないかって、両手にトング持ったまま川に入ろうとしたんですから。Why would that have helped? というより、もう入ってたけどな。カニみたいで滑稽だったぞ。Oh no! Oh my. 無事でよかった。ほっとしたら、なんだか小腹が空いてこない？それじゃあ、みんな集まったところで、デザートの用意してきたから、みんなで食べようか。Ooh, dessert. そうですね。磯ラくんのデザートは格別です。ねえ、宗介さん。まさかデザートにまで口は出さないよね。悪いが、管轄外だ。よかった。今日は得意のプリンタルトなんだ。これにダメ出しされたら、もう引退しちゃうよ。Ooh. And he's trained as a patisserie, so they're probably really good, right? いいそら、コーヒーもくれ。それくらい自分でやってよ。品田さん、タルトどう？僕はお腹いっぱいなので。なんだよそれ。遠慮しすぎなんじゃない？それとも、ダイエット中か何か？おーい、君たち、ちょっといいかな。その声は。Yeah. I turn in the direction of the voice and see a policeman beyond the guardrail of the road on top of the embankment. いいよ。この俺に少し話を聞かせてほしいんだけど。He's a policeman? あれ、ヤスだ。なんでこんなところに。何か用でも？今そっちに行くから、ちょっと待て。He yells, springing off from the ground. 飛んだ。嘘。 He draws a beautiful arch in the air as he floats down from the embankment and lands on the ground perfectly. Or not so perfectly. He twists his foot and lands awkwardly on his butt. Well, that's what you get for doing that. Shouldn't a policeman be a little more sensible? おい、すごいな。ありえない角度に足首が曲がってたぞ。ヤスにしては、なかなかいい登場の仕方です。足首だけで済んだのがオチとしては面白みに欠けますが。おい、ユキ。ほんと、俺のことバカにするのやめろ。初対面の人が誤解するだろ。皆さん、紹介しましょう。この人が昨日話してたヤスです。こう見えても一応、この町の警官です。こう見えてもって、初回に悪意が混ざってるような気がするな。まあいいや。俺はくくりやすひさ。見ての通り警官やってんだけど、実はこれはカニの姿で。Temporary policeman. Okay. 仮の姿だって、また言ってる。本来なら本店の警部補なんだけど、まあ一般市民の生活も一度見ておいた方がいいということで。Are you sure they didn't send you away to get rid of you? 期間限定でこの町に常駐させてもらった。期間限定って言っても、もう1年経つよね。いつその本店ってところに戻るのさ。っていうより、戻れるの？お前、い
ちいちうるさいよ。ヤスはですね、まあ確かに本庁から来てますけど、言ってみれば島流し。絶対なんかやらかして、この奥根里に配属されてるんですよ。That's what I thought. お前が Is he right? いや、遠からず近からずっていうか、それ言う必要ある？ヤスの父親は警察のかなり上層部の方みたいで、つまり骨で刑事になったんだけど、I see. その親の期待に応えられないバカ息子がヤス。いつ本庁に帰れるかわからない浮き目に遭ってるってわけです。お前がいつか本店帰ったら真っ先にお前を拘束して尋問してやるからな。 Hey, that's an abuse of power. で、そのバカ警官が俺たちに何の用なの？バカ警官じゃない、バカ息子。訂正するところが間違ってる。年上ですけど、皆さんヤスと気軽に呼んでいただいて結構です。待てよユキ、それって他人に言われるのおかしくね？本人が言うからかっこいいんだよ。じゃあ、ほら、言いなよ。あ、改まってか？あだよ。まあみんな気軽に俺のことはよろしくな、バカ息子。You know. やって呼べ、やってもう Man, he's getting totally bullied. それでヤスは何しに来たの？別に僕たち何かいけないことしてるわけじゃないと思うけど。この河原でバーベキューって禁止されてるのか？いや、そうじゃないんだ。実はさっきこの川の上流で倒れてる人が発見されたんだ。Lead with that, man. だって今自警団の人たちが身元確認してるところだけど、君たち何か知ってることはないかな？本当に？それいつ発見されたの？1時間くらい前かな。どうやら転落死っぽくて、多分夕べのうちに高台から流れてきたんじゃないかって。You said collapsed. You didn't say they were dead. Ew, there was a dead body in the water that I swam in. Ew. 転落死？死んでるってこと？ああ、やべえ、言っちゃった。悪い、聞かなかったことに。高台ってことは山の方からってことだよね。でもおかしいの。この町って山に入るの禁止じゃなかったっけ？ It's forbidden? そうなんだ。まあ禁止されてるって言っても山なんてどこからでも入れるし。で、あれ？君よく知ってるね、そんなこと。Why is it forbidden? ああ、お客さんから聞いたことがあるんだ。ずっと昔から禁足地になっている場所があるって。入っちゃいけない理由もよくわからないって言ってたよ。まあその辺の古い話は都会育ちのイケてる俺にはわからないけどさ。君たちは風林館に泊まってるよね。悪いけど日を改めて話を聞かせてもらってもいいかな？それ、ちゃんとゆずきの許可取ったんだろうね。ああ、それなら大丈夫でしょ。俺を誰だと思ってんのよ。誰？俺だよ。すごいな。天然記念物を見てるよ。その辺にしておけ、やつ。腐っても俺の客だ。勝手なもの。Oh, is this the manager? なんだ、来てたのか。じゃあ話は早い。日を改めてでいいんだけど。ほらユキ、出番だぞ。ご紹介して差し上げなさい。
はい。皆さん、この人が、ユキ、自己紹介くらい自分でする。 Wait, was that the rude guy from the beginning with the door? The eyes are some. I think I recognize the eyes. Yeah, I think it was. どうぞ。俺は村雲ゆずき、風林館のオーナー。 He's the owner? Then does that make him my boss? まずヤス、お前はもう行け。ああ、いいくっぷん、ゆずちゃん、まだ話が。Usage? Did he just say usage? ヤス、やめろ。ゆずちゃん、事件の話聞いてる？ゆずちゃんとこに今週は客が多いって聞いてるから、さすがに聞き込みくらいはしないといけなくなってさ。I mean, it is his job as a policeman. Gotta check everyone's alibis. All these potentially suspicious out of towners. ゆずちゃんの許可が必要っていうなら、ゆずちゃんの。Why would he need permission to do that? He's a policeman. もういい。早く帰れ。それから、その呼び方二度とするな。ああ、すごくやりにくいな。いいからさっさと帰れ。 He says, glaring at Yasu with an icy cold stare that's practically devoid of all emotion. わかった。あらら、肩を落としていっちゃったよ。今あいつが話したことは忘れろ。お前らには関係ない。それからユキ。はい。新人はドイツだ。こちらの、田口ひのさん。それからこちらの、花巻一子。お前か。Huh? Why does he know her name? It's nice to meet you. I mean, I guess maybe you've seen her name on the paperwork and just needed the guy pointing out because she's the only girl. Maybe? I met him when we first arrived at the hotel. He's the one who suddenly opened the door. I thought so! で、誰だこいつらを雇ったのは。スサノさんのアイデアですけど、僕が許可しました。従業員が随分減ったからね。誰のせいかわからないけどさ。言いたいことがあるならもっとはっきり言ったらどうだ。言ってるつもりです。お前たちが近畿クラブのものだな。いろいろユキから聞いているな。たく、あんないい加減なサイトに釣られてやってくるなんて、お前らどれだけ暇なんだ。それに、最初のイベントがのんきにもバーベキューか。どこが近畿だ。 I mean, he's got a slight point there. まだデザートが残ってるよ。食べてく？僕のは高くつくけどね。いらん。おい、ちょっと待て、イソラ。その手はどうした？赤くなってるな。ああ、これか。炭の火力が強すぎて、さっきちょっとやけどしちゃったんだよ。あれ？もしかしたら、心配してくれてんの？お前の怪我の心配をこの俺がすると思うか。 Cares about you being able to work. Right? カフェの業務には支障をきたさないだろうな。休んだりしたら即ペナルティだ。わかった。 He is not a great boss. うわー、仕事の心配か。ほらもうオーナー様って結局こうなんだよ。Oops, that was really bad timing. Since you came all this way, would you like something to drink? お前。 He growls threateningly, so I just clam up and nod my head.
なぜ勝手に俺の風林館で働いている？ Well, 俺は許可してない。少し前に使えない従業員たちをクビにしたばかり。使えない奴を何度雇っても同じこと。you need more employees than you have, dude. Even one useless employee is better than not an employee. 同じ浮き目に遭う前に帰るのが命だ。おい待てよ。オーナーだかなんだか知らねえが、頼んできたのはそっちだろ。このまま返すなら、これまでのバイト代は違約金含めてきっちり払ってもらうからな。まあまあ、落ち着いて。Yuki steps between them. ゆずき、あなたには昨日話したじゃないですか。風林館のスタッフシフトは僕に任されてます。無駄なことは何一つしていません。二人とも本当に真面目に働いてくれて助かってますから。田口さんもこの辺で刀を収めてください。剣道では刀を鞘に収めたら冷静になることが必要だと言われてますよ。そんなこと言われたって。俺剣道やったことないんだけど。そうでしょうね。そもそも剣道に鞘はありませんから。Yep. ゆずき、上で呼んでるようですよ。ああ。ユキ、あとは任せたか。言っちゃった。村雲家というのは、代々この奥根里の名士で、昔はこの町を牛耳っていた家系だったそうです。今もその名残はあって、この町の大きな施設は、ほとんどが村雲家によって運営されています。一見、俺様のように見えますが、まあ、あんな感じで、俺様です。最悪だ。Right? ちなみに、ヤスの父親とユズキの父親は、なんというか、政治的につながってまして。なので、お互い小さい頃から知っているらしく、ユズキに対してあんな呼び方ができるわけです。I figured. まあ、当の本人は今さらユズちゃんなんて呼ばれたくないようですけど。プライド高いからね、あいつ。親の七光も気に食わないみたいだし。Maybe he learned too much from his parents if his family used to rule this place. Maybe they're all prideful. で、いちこちゃん。君はどう思ったの？あのバカオーナーのこと。Huh? Nothing really. Is it really okay for me to continue working at the hotel? 試験で申し訳ないが、ホテルは実質、ユキ君の判断で動いているようだし。Right? That guy might own the hotel, but I'm pretty sure Yuki here runs it. 特に顔を合わせることがないようなら、問題はないんじゃないか。僕は宗介さんみたいに大人な意見は持てないね。あいつは嫌いだ。大っ嫌い。あいつ超ド S なんだよ。この前なんかショートケーキに入れるイチゴの量のことで1時間くらいネチネチ言っちゃってさ。Hey. He sort of learned to be a patissier. He should... Don't argue with him about his cakes. ユキが間に入らなかったら、フライパンでバッコーンって殴ってるところだったよ。And that would have been a bad thing, because he employs you. まあ、もうやめましょう。いない人の悪口は良くないです。じゃあ今度本人の目の前で言う。まあまあ、それよりも気になるのは、さっきヤスが言ってた転落事故です。どうやら亡くなったような言い方をしてましたし、まだ詳細が分かっていないようでした。
今日のところは僕たちも行動を控えて、ホテルに戻ることにしませんか？そうだな。もう日も暮れてきた。いい時間だろう。新しい情報が入ったら、皆さんにお知らせします。何かあったら、風鈴カフェに集合ということで。それじゃ気を取り直してみんなで片付け手伝ってください。仕方ない。撤収だな。おい、クシナだ。テーブルそっち持ってくれ。はい。悪いけど、俺は先に失礼させてもらうよ。You're not gonna help? 宗介さんは調理係だったからね。お疲れさんした。Yeah, yeah, okay. He did do the cooking. That's true, actually. またな。It is perfectly fine for him to skip out on the tidying up. 焼くだけ焼いて帰るって、あの人の方が僕よりシェフっぽくない？ Laughter echoes around us as I watch Sosuke leave. The sound of the cicadas starting to buzz seems to follow after him. By the time we return to the hotel, it's already 5 p.m. I'm kind of tired, so I decide to go back to my room and rest. After I finish dinner with Hino, it's already past 8 p.m. I drink some cold barley tea alone in the cafe. あれ？ヒノ君。 He left earlier to take a bath. I told him it's not good to go in immediately after eating, but he said he reeked of burned meat, so he wouldn't listen to me. へえ、ヒノ君。意外とデリケートなんだね。あ、そうだ。夕食どうだった？ It was great. I never thought I'd be able to eat bagnacoda all the way out here. よかった。ねえ、イチコちゃんの好きなもの言っておいて。 What's bagnacoda anyway? 食材さえ揃えれば作ってあげられるからさ。 Huh? Really? You don't have to do that. もちろん、喜んで。だってメニューを決めるのは僕だからね。何でも作っちゃうよ。ね。 Then I'd like some desserts. I'd love it if you could make something that's a little different. そうだな。チョコ系が好きなら、ブラウニーとかフォンダンショコラみたいな焼き菓子なんておすすめだけど、変わり種ってわけじゃないし。あ、そうだ。サングリアなんてどうかな。飲み物なんだけど、季節のフルーツをどさっと入れるんだ。 I was going to say sangria as a drink, not a dessert. オレンジにレモンは定番すぎるから、そうだな。桃とイチゴなんて変わってるけど相性いいんだ。そうだ、それにしよう。桃とイチゴのサングリア。 Wait, Ichika doesn't like strawberries, does she? That came up, right? Oh, sorry, Yusura. I kind of can't have strawberries. イチゴ食べられないの？ Yeah, that always surprises people when I tell them. アレルギーとか？ No, it's not that. I've just always hated them. I'm not really sure why. He's fallen silent. Isura? あ、ごめんごめん。そうなんだね。そっか。ごめん。 You don't really need to apologize. It's my fault for not being able to eat them. I'd like to get over it someday, but... He seems bummed out all of a sudden. I'll eat anything other than strawberries, though. じゃあ、別のを考えておくよ。他に食べられないものはないんだね。 No, I don't think there's anything else. じゃあ、僕の一番得意なものでいいかな。多分気に入ってくれると思うけど。 What is it? 今は教えない。それはまたのお楽しみってことでいい？ Yeah, it's a secret, huh? Yeah, okay. ね、
こうして風鈴カフェで君と話すのはもちろん楽しいんだけどさ。ここは僕にとっては仕事場だし、あんまり落ち着いて話すことはできなくて。だから、今度、違うところで、君と二人だけで会いたいな。Huh? Just the two of us? You mean... Hearing that all of a sudden makes my heart go wild. And I have no idea what kind of face I'm making. He looks into my eyes. 明日、夏祭りがあるんだけどさ。よかったら、二人で一緒に行かない？ Huh? The summer festival? うん。奥の里の恒例行事なんだ。僕はイチコちゃんと行きたいと思って。二人だけだ。なんて。こんなこと急に言われたら困っちゃうかな。Right? I was gonna say, stop flirting with your customers, dude. That's not true. It's just surprised me a little as well. そうだよね。ごめん。いきなりすぎた。Right. じゃあこうしようよ。もし OK なら、明日の午後6時にロビーで待っててもらえる？もし来てくれたら、秘密を話してあげるよ。Wait, what? A secret? うん。秘密。君だけにね。さてと、僕もお風呂に入ってくるかな。それじゃあまた明日。約束、忘れないでよ。I didn't say I was. Huh? Oh, yes. See you tomorrow. A secret? What kind of secret? Is he just trying to hint at something? He invited me so casually, it's hard to know how serious he is. But that's right, tomorrow's the summer festival. Oh, is it that late already? I should go take a bath too. I guess this is a good change of clothes. I throw a purse over my shoulder and put my hand on the doorknob. Just then, I hear a knock and instinctively draw my hand back. Yes? 俺だけど。Hino? I hear Hino's familiar voice. I put my hand back on the doorknob and open the door. What is it, Hino? 突然悪いな。なんだ？これから風呂か？ Yeah, I was. Can you not sleep or something, Hino? こんな早く寝るかよ、小学生じゃないんだから。そうじゃなくて、ちょっとお前に話したいことがあってさ。Right now? Yeah, that's fine. Want to come in? いいのか？ Yeah, it's totally fine. そうか。いや、やっぱりここでいい。部屋に入ると、Like what? なんでもねえよ。話ってのは、まあ、どっちでもいいんだけど。いや、どっちでもいいっていうか、そういう意味じゃなくて。I'm like 100% sure he's going to ask her to the summer festival. What's wrong, Hino? You're acting kind of strange. いちこ、明日、夏祭りがあるの知ってるか？それさ、時間があったら、俺と一緒に行くか。Oh, look at him, he's blushing. Huh? Why are you being so formal? 別に改まってなんかねえけど。ただ、他のやつと約束してたら、いやってか。まあいいや。とにかく明日、夏祭りがあるってことだ。
く気になったら、6時くらいに声かけてくれ。I'm sensing a choice in our future. 話はそれだけ。おやすみ。Wait. He wasn't listening to me. Tomorrow's summer festival, huh? Someone else already invited me. What should I do? I sigh. Phew. That was a good bath. I pour a glass of cold barley tea for myself in the cafe and sit on the couch in the lobby. I could have sat at a table in the cafe, but since I'm here on vacation, I decided to sit in the lobby and see if anyone passes by. There's absolutely no one at the front desk, let alone passers by. If I hit bell on the counter, I'm sure you or Yuki would appear. But they're plenty busy without having enough help, so I'd feel guilty calling them just to talk. Having nothing else to do, I find a paper fan lying around and fan myself with it. It's so hot. Maybe I should have worn the yukata I got from the hotel. I mutter to myself, looking up at the domed ceiling. I have to investigate my brother's case tomorrow. Suddenly the front door flies open. Oh? Oh, it's that guy. The guy who was in the cafe the previous night. I think it's that novelist. Good evening. Did you just get back? You were out late. This is awkward. I can't make small talk. Mr. Karasuma asked me a question, breaking the silence. Huh? Oh, yeah. It's such an unexpected question. I'm clearly bewildered. Huh? The owner? Rude. He suddenly yells, making me quiver in fright. Yuzuki. It's Yuzuki Murakumo. Why do you want to know? Mr. Karasuma seems to think for a bit. Hmm? He looks at me crossly again, then disappears towards the stairs like nothing happened. What a weird guy that is. I stand there alone, feeling like I've lost all my will. I sit on the couch for a while. Wow, that's cool. Doing the sunrise like that. We're super busy first thing in the morning again. After I finish a load of laundry, I return to the lobby. Yuki is at the front desk. Huh? No, not at all. No? I slept really well, so I'm in peak condition. Actually, I couldn't stop thinking about things last night and I didn't get much sleep at all. There's the summer festival and... what in the world was up with Mr. Karasuma? After thinking about that for a bit, I act cheerful and pretend that I'm fine. Oh? No reason. It seems like you've seen right through me, making my heart jump in my chest. Oh, that sounds cool. Wow, that sounds fun. Festivals are exciting no matter what age you are. Great demand?
この夏祭りは好きな人を誘っていくのが一つの習わしみたいになってるんです。まあ、習わしと言いながらこんな田舎ですから、若い子たちが街で気兼ねなくデートをするための口実みたいなものですね。Oh, really? But you said the summer festival began as a way to subdue the revenants. 始まりはそうかもしれませんが、そんなの関係ないですよ。そんなこと言ったら、バレンタインデーもクリスマスも、そもそも恋人たちの行事ではなかったはずですからね。Mm-hmm. シーズナルな行事というものは、時代に合わせて都合のいい目的にすり替えられていくものです。I guess you're right. 夏祭り。花巻さんみたいに魅力的な方なら、たくさんの男性に誘われそうじゃないですか。Oh, I'm not sure about that. そうですか？正直リアクションが怪しさ満点ですけど。Hey, kid, respect your elders. Ugh, Yuki, that's enough. 頭をくしゃくしゃにしないでください。As I pet Yuki's head roughly, my eyes suddenly fall on the couch in the lobby. Someone's sitting on it, holding a newspaper. It appears to be a guy, but I can't tell from here. そうだ、ゆずきに用があったんです。少しの間、ここを任せてもいいですか？ Oh, yeah, sure. すみません。じゃあ、少しだけお願いします。Yuki disappears, and the only ones left in the lobby are me and the person on the couch. Who could it be? It's probably the novelist, right? If I get a better angle, I might be able to see from here. Huh? Oh, good morning. I say, turning around. No, it's okay. Do you need something? Oh, nice. Thank you. Oh. フラッシュが目に入ると赤目になってしまうことは多いんだけど。 Yeah, red eye, huh? That always happens to me. They turn red in every picture. The kids in my elementary school even started treating me like I was a rabbit. そうなんだ。よく赤目になるんだ。 Yeah. あのさ、一つ頼まれてくれないかな。 Huh? What do you want? 突然で悪いんだけど、今晩空いてないかな。花巻さんにモデルを頼みたいんだ。 Once again, nature photographer. Model for you? そう、写真のモデル。最初に会った時から考えてたんだ。ぜひ僕の被写体をやってもらいたいなと。 I don't know. I've never done anything like that before. I don't think I'd be a good model. いやー、普通でいいんだ。何も考えなくていいし、難しく考える必要もない。女性の日常の中の美しい瞬間を切り取る。そういう自然な一瞬をテーマにしたくてね。 Once again, nature photographer. Mr. Tsukiyomi, I thought you said you came here to Ukinozate to take pictures of nature. もちろん、専門は風景だけど、芸術は発想に縛られたらおしまいだ。ファインダーを覗いてシャッターを押すという意味では、何を撮りたいかの発想は自由であるべきだと僕は思う。ちょっとだけへりくつこねると、ほら、人間も自然の一部だって言うでしょ。That's true. Although I think that's a bit of a stretch. 撮りたいものを前にすれば、この指が勝手に動く。理由なんて後からついてくる。それが芸術だ。 That's wonderful.
Sorry you went to all the trouble to ask me, but I have plans tonight. そうなんだ。ああ、夏祭りかな。誰かに誘われてるんだね。Yeah, sorry. そうか。戦略があるなら仕方ない。今夜はやめよう。だけど、空いてる時にぜひお願いしたいな。I will. Thank you. まだ何もしてないんだから、礼を言う必要はないよ。じゃあ、また今度。改めて声をかけさせてもらうよ。He left. But can I really be a model? すみません。戻りました。Oh, Yuki, welcome back. 今の、つくやみさんですね。話し声が聞こえましたが、何を話してたんですか？ Huh? Oh, nothing in particular, like how the summer festival's today. You know, that kind of stuff. そうですか。花巻さんは嘘をつくのが下手ですね。What? Why? でも、花巻さんのそういうところ、嫌いじゃないですよ。もう、嘘をついてるのを責めてるわけじゃありません。嘘をつくのが下手な人は、回り回って正直であることの証です。Mm-hmm. そういう人は、信頼するに足る人だと言えますから。花巻さんは、とても信用できるということで、怒っていいと思います。That doesn't make me feel any better. So, are you okay here now, Yuki? はい。フロントはもう大丈夫です。Okay, then what should I do? そうですね。おや、ソファーの方、いなくなりましたね。Huh? The person reading the newspaper is gone. It seems Yuki was wondering about him as well. そうだ。伝言を頼まれました。花巻さん宛てに。For me? ゆずきからです。今すぐ支配人室に向かってもらえますか？ Okay. Did you ask him what he wants from me? 聞いてません。ゆずきは本人にしか要件を話しませんから。とにかく行ってみて。ねえ、誰か入り口に置いてあった食材持ってった？どうしました？ここに置いておいたフルーツがごっそりなくなってるんだけど、参ったな。今日のスイーツの材料だったのに。僕たち以外にはつくよみさんがいたようですが、まさか持っていかないでしょ？庭の猫か何かが持ってったんじゃないですか？マジで？猫ってそんなグルメだっけか？なぜかイチゴだけは持ってかれてないんだけど。Just the strawberries. Huh? なあ、もう通りまで行って急いで買ってこないと。Sounds like Isra is having a rough time. 大変なのは花巻さんもですよ。忘れずにゆずきのところに行ってくださいね。Hey, don't scare me. Anyway, I'll head straight there. お気をつけて。The manager's office, belonging to the owner of the hotel, Yuzuki. Oh no, I'm kind of nervous now. I take a deep breath and stare straight at the door. 入る。 Please excuse me. You called for me? 俺に質問してるのか。呼ばれてないなら何しに。 Well, that's not really the purpose of that question. It's a, what did you want? He's snapping at me. I feel like I'm about to cry. I'm sorry, it's nothing. I figure he'll probably want me to sit, so I approach the couch. 立ったままでいい。 This really feels like I'm being told off. Oh, okay. Does that mean he doesn't have much to talk to me about? 世間話は不要だな。本題に入る。お前に聞いておきたいことが。
Me? お前の目的は何だ Huh? My purpose? ここに何をしに来たこの街で何をする I'm not sure what you're asking. 時間を取らせるな。さっさと答えろこの気持ちに I feel like I'm about to cry again at his harsh words, but I tell myself that I need to keep it together. 友人に誘われたからといってなぜあんな怪しいクラブに参加した悪いな。俺には別の目的があるようにしか思えない。違うか。違うかどうかを答える必要はない。I mean, my friend who invited me is part of that club, so I don't know why you find it suspicious that I'm hanging out with the club. 一体この街で何をしようとしているそれだけ答える。どうしたお前の番だぞ。 I don't have an ulterior motive. I was invited to the club's meeting and I came here to have fun with my friend. I have no idea what you're trying to imply. 嘘はやめておけ。お前 I'm not lying. What's going on? Is he trying to get me to say something about my brother? お前の真の目的を話す。 Ooh, 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 ooh. What do we say? What do we say? Ooh. So either I'm honestly just on vacation or nothing. This guy's creepy. I don't really want to tell him about my brother. But on the other hand, he might have information since his family's lived here this whole time, right? Dot, dot, dot. I came to attend the club's meeting. That's all I'm here for. そうか。どうやら時間の無駄だったよ。もういい、下がれ。仕事に戻る。Why did you want to ask me that? Do you suspect me of something? お前に質問をする権利はね。下がれと言っている。 That's not fair. You can ask me, but I can't ask you. いいか。よく聞け。ここでは俺の言うことは絶対だ。それが嫌なら、さっさと出ていくんだ。わかったら、俺の目の前から消えろ。Why does he talk to me like that? Did I do something? No, maybe... The owner of this hotel, Yuzuki Murakumo, does he know something about my brother? ああ、花巻さん、お帰りなさい。相変わらず話が短いですね、ゆずきは。Yeah. 何か嫌なことでも言われましたか？ Yes. Huh? No, that's not it. そうですか？受難の層が顔に出てますよ。I mean, he was rather rude. What? You're kidding? 嘘です。あ、でも、あながち嘘じゃないかな。見るからに落ち込んでますから、わかりやすいです。I always wear my emotions on my sleeve. I need to be careful. You always look so calm and collected, Yuki. Not like a middle schooler at all. You work so hard here at the hotel that you even put adults to shame. It's really admirable. 仕事は見よう見まねで覚えただけですよ。それが自然なことでしたし。僕は生まれてからずっとこの町で暮らしてきたので。Really? You've never thought about leaving? ないですね。
むしろこの町に残って、この町の良さを外に向かって発信していきたいと思ってます。奥根里のことをいろんな人に知ってもらえるように。Wow, that's awesome, Yuki. So you're the one who came up with the idea to get a celebrity to have a concert here? いや、僕が企画したところで、あんな有名なアイドルを呼べるわけありませんよ。あれはもともと芸能事務所側から申し入れがあったんです。中学校の体育館を使いたいと先方が言い出して。That's a little suspicious. Huh, I wonder why. わからないですけど、とにかく僕は生徒会長なので、自動的に実行委員として矢面に立たされたってわけですよ。まあ、少しでも奥根里の名前が有名になれば、僕も嬉しいですし、僕が関わるからには、しっかりやり遂げてみますよ。僕がただのガキじゃないってこと、分かってもらえましたか？ I mean, I figured that out pretty early. You don't act like a middle schooler at all. Of course, I mean, I've never thought of you as merely some kid. 冗談ですよ。あ、でも一つだけ。こんな僕にも夢があります。What is it? 大きな図書館に行って、たくさん本を読んでみたいです。学校の図書室に所蔵してあるものは、すべて読破してしまいましたから。Wow. If that's your dream, then I'll take you to my local library sometime. 本当ですか？ものすごく嬉しいです。Aw, what a cute kid. Yuki's eyes glitter. He's so mature, I never thought I'd ever see him smile so genuinely. このこと、誰にも言わないでくださいよ。笑われてしまうだけですから。Okay, I won't. 花巻さんと話をしていると、なんだか落ち着きますね。残りの仕事も頑張れそうです。I'm glad to hear that. 前にも言いましたが、花巻さんが手伝ってくれることになって、とても助かってますよ。スサノさんと僕だけでは手が回りませんから。さて、残りを片付けちゃいましょうか。We finish our work by the afternoon, so I decide to walk around town with Hino. お前は兄貴のことを調べたいんだろ？付き合ってやるから。行きたいところがあったら言えよ。Okay, but first maybe we should learn more about the town. I don't really know what's all here. そんな悠長なこと言ってられんのかよ。まあ、お前がいいならいいけどさ。ちょっとその本貸してみろよ。I hand the guidebook I bought yesterday over to him and he flips through it. なんていうか、読み応えのない本だな。エンターテイメント性に欠けるっちゅうか。Oh no. 一言で言うと、歴史の教科書みたいだ。ダメだ。読む気なくなった。What? You give up way too easily. 今日はとりあえず、目抜き通りを中心に回ろう。まだ行ってない場所もたくさんあるし、人も多いしな。Yeah, that sounds like a good idea for today. それじゃあ気合い入れて、端っこから全部行ってみるか。ここの橋が、まさに町の橋ってことだよな。Yeah, were you trying to be funny? 他に言いようがなかったんだよ。じゃあ、こっち側から順番に。Just then, Hino stiffens up, looking like he can't believe his eyes. What's wrong, Hino? あれ見てみろ。Is it the mascot? Is it the panda? Hino points at. It is! 奥根里名物、奥根パンダだー。 Okune Panda! Look at it! It's so round! Aww. He sprints towards the costumed character. すげえ、本物マジで初めて見た。間近で見るとますます可愛いっていうか、
いちご、ぼさっとしてねえで写真写真。 He wants a picture with the panda. Huh? You want me to take a picture? 当たり前だろ。俺と奥根パンダのツーショット頼むぜ。 Oh, right. Okay, say cheese. すっげー。俺マジで感激した。じゃあ最後に握手してくれ。握手。なんならこの T シャツにサインを。 I think that's going to be pretty difficult from inside a mascot suit. Does it even have a signature? いやー、あんがとな奥根パンダ。また来るから、その時はまた頼むぜ。 The Akune panda waves goodbye. We wave back as we walk away. いやー、奥根パンダ喋らないのがいいよな。あの顔で嬉しいパンダーとか叫ばれたらちょっと引くからな。 Panda? Some unofficial characters have taken the world by storm that way, though. それはそれよ。これはこれだろ。 I'm not so sure, but whatever. 興奮しすぎて疲れたな。カフェにでも入って休憩するか。 Used up all his energy fanboying over the panda. Hino, we just got here. I thought you were going to help me look around. ああ、そうだったな。俺としたことが。まさか奥根パンダご本人様がいらっしゃるとは思わなかったからよ。じゃ、めぼしい店に入って兄貴のこと聞いてみようぜ。 Now that Hino's finally gotten serious, he and I attempt to ask around about my brother. But the only thing that becomes clear is no one remembers what happened to my brother. We end up returning to the Furinkan Hotel, not having gotten anything but the picture of the Akune panda. The evening moon rises in the sunset sky. Oh, she's so cute. Look at that hair ornament in the yukata. ああ、ごめん。締めすぎかな。 No, I'm fine. はだけないように、きつめに縛っておくから。 Thanks. Ow. ほら、足で踏ん張っておいて。よっと。これでオッケー。 Phew. Sorry to make you come all the way to my room and help me get dressed, Yua. いいのいいの。いちこのためならね。帯も可愛くしておいたよ。ほら、姿見、見てみて。 Yeah, cute. Oh, I'm talking about the yukata, not me, okay? モテる女はつらいね。 Quit it. It's not like that. You're not going to the festival, Yua? 私は仕事が残ってるから、それを片付けてから行くことにするよ。向こうで会えるかどうかわからないけど。いちこは誰かに誘われてるんでしょ？ Yeah. いちこやるじゃん。誰に誘われてるかは聞かないよ。 What about you, Yua? Have you decided who you're going with? そういうことは言いっこなしよ。ああ、別に誘われてないとか、そういうんじゃないからね。Yeah, it's better not to talk about that stuff. じゃあ、いってらっしゃい。楽しんできてね。 Thanks, Yua. And she's gone. I sigh a little, having been left by myself. What should I do about the festival? I remember how Hino said, "See you later," when we parted earlier. Maybe we could all go together? No, that wouldn't work. That would make me feel even guiltier. Still. Summer festival, huh? I wonder if my brother went to it a year ago. When I look out the window, the cicadas begin to buzz again, having fallen momentarily silent a few seconds ago.
Almost like children who quickly avert their eyes when they've been caught eavesdropping. There's no way. The hands on the clock read 6 p.m. Okay, yep. As expected, this is her choice. Although, I mean, honestly, Hino for sure, right? Right? I mean, like, we've barely met Sora, and he seems like a massive flirt. Definitely the answer is to go with my friend from forever who definitely has a crush on me. Right? Personally, I like him better. I mean, that's not really a plus, I just pretty much described why. Yeah, it's gotta be Hino. Which I think this probably means we're pretty much going to be doing Hino's roots. It's interesting how there isn't really that many options for the other characters. Maybe this is one of the ones where different routes unlock over time as you do other ones. So, yeah, maybe. Anyway, let's go to the festival with Hino. Ooh! Got a little splash screen there. It's 6 o'clock. I wonder where Hino is. I look for my childhood friend in the hotel lobby, but I don't see him anywhere. He's the one who told me to meet him here. Actually, didn't Hino say come and find me at 6 o'clock? And Isora was the one who said meet me in the lobby. Wasn't it? I'm not sure. As I head towards the baths, Yuki looks up and calls out to me as he's getting ready to leave. Hey there, Yuki. Are you leaving now? Are you going to the festival? Hey. Festivals are fun, I assume. They seem fun. I want to go to one. Really. Maybe one day. Yeah, work. Isn't that the policeman's job? Actually, that depends on how out of control they are, I guess. Is that so? Well, luckily I'll be going with someone who might be able to deter that. Oh dear. Right, thanks for the warning. Oh, I thought I'd go with Hino. A knight in shining armor, huh? Yeah, I guess. A knight in shining armor? As in, like, a guard? Do I really seem that helpless? Huh? I do? Yuki probably does that to his language teacher. Hey, do I seem helpless to you? Hino says I space out a lot. Hmm. You appear to be blushing. Your face is red. Are you okay?
もう夏祭りが始まってしまいますから。Okay, see you. Good luck with your student council work. ありがとうございます。行ってきます。Aww. そうそう。ハグツキさんを探しているなら、多分部屋にいると思いますよ。さっき荷物運ぶのに、スサノさんに散々こき使われて、疲れたーってぐったりしてましたから。それでは、失礼します。Worn out, huh? Maybe I should buy him something to drink. But there aren't any vending machines in the hotel, although there is free barley tea. I think there was a vending machine on the way to the main street. Just go and get him already. It's already 6. Figuring it would be insensitive just to bring him some barley tea, I decided to go buy a drink from the vending machine. This seems like a terrible idea. Oh, yep, there's a vending machine in the middle of nowhere. There's a vending machine a short walk away at a T intersection. I see a sports drink and push the button for it without hesitating. The bottle falls to the bottom with a loud bang. I leave it in the machine as I look up at the sky stretching above my head. The evening breeze gently caresses my cheek. My brother disappeared here a year ago. What in the world happened in this timeless town, where summer seems to last forever? What did he come here for? I ask myself as I stand in front of the vending machine, gazing at the night sky. The questions vanish into the far-off buzzing of the cicadas, as if fading into a distant memory. Ever since high school, I've noticed that it's difficult for me to recall the past. When I try to recall a memory, it becomes hazy, as if my memories just stop at a certain point. I always figured everybody had a hard time remembering the past like I do. お前、何またぼーっとしてんだよ。Huh? ぼんやりすんなっていつも言ってんだろ。You know, aren't you super tired? I thought you were relaxing in your room. お？なんだそりゃ。スサノに面倒な仕事を散々押し付けられたんで、うんざりはしてたからな。けどこの程度でぐったりするほどやわじゃねえって。位置を鍛えてるし。ロビーに降りたら、ちょうどお前が風林館を出るところだったから、俺も出てきたんだよ。I see. You know, what's up with that yukata? なあ、これか？部屋に置いてあったんだよ。こういうところ気が利くよな。あのホテルもさ。I think this is the first time I've seen him in a yukata. It looks good on you. It's definitely the. I mean, yeah, it looks good on you. I mean, it is also kind of strange. Why does it say addiction lovers? But we'll go with it looks good on you. Ooh, there was a little flower thing. Does that is that a little indication that I picked the right thing? It looks pretty good on you. そうか？お前に言われると、なんだか照れる。っていうか、お前も、かわいい。Aw. ああ、かわいいって浴衣のことだかな。勘違いしてんじゃねえぞ。Thanks, you know. で、お前はここで何してんだ？飲み物でも買いに来たのか？ Yeah, I thought I'd get you one since you were tired. A sports drink is fine, right? お、サンキュー。ちょうど喉が渇いてたんだ。やっぱ持つべきは幼馴染だよな。I grab the bottle from the vending machine and hand it to Hino. He gulps it down noisily. He seems to really like it. うんべえ。ほら、お前も飲むか？ No, I'm fine. You drink it. そうか？でもなんだよ。やけに優しいじゃん。
なんかいいことでもあったか？ I still haven't thanked you, is all. 俺？別に、お礼される覚えはねえけど。It's thanks for bringing me here to Okinazato to help me look for my brother. ああ、そんなことか。俺だってお前の兄貴のことは心配だからな。ガキの頃から弟みたいに可愛がってもらってたし。Did you get along with that? Did you get along that well with him? I met Hino in elementary school, so I've known him for more than 10 years. Of course, Hino often played with my brother. But I actually got the feeling that Hino tended to avoid my brother a little. Hino hates to lose, and he used to see my brother as a rival. Even though it was only natural that Hino couldn't beat my brother at anything, Hino would still get angry and butt heads with him. Hino mumbles as if guessing my doubts. Asked to look after me by my brother. Maybe. Asked to? Asked to do what? まあいや、なんでもねえよ。それより夕飯まだだろ。なんか食いに行こうぜ。それとも、他に戦欲でもあったか？俺以外に誰かと夏祭りの約束とかさ。I suddenly remember who else had invited me out. I'd better not say anything to Hino. I think, shaking my head. まあ、そうだよな。お前って兄貴の許可なしじゃ、誰かとどこかに出かけたりしたことねえもんな。Yeah. He'd always wanted to know where I was going and who I was going with. And I didn't want to worry him too much. 過保護だよな、お前の兄貴も。まあ、お前って危なっかしいから、気持ちはわかるんだけどさ。でも、よかったのか？俺と二人でこんな偏僻な田舎にまで来ちまってさ。もし兄貴を見つけることができても、なんで来たんだって、その場で怒られちまうかもしれないぞ。I don't mind if he gets mad. That would be a lot better than never seeing him again. そうだな。じゃあ、この時は、お前と一緒に俺も怒られてやるよ。今回の件は二人で共犯。いや、俺が主犯か。You sure you're okay with that? My brother can be pretty scary when he's angry. 知ってる。でも怒られる時は、兄貴が見つかった時だ。だったらいくらでも怒られてやるよ。それに、見つかったら言ってやろうぜ。兄貴がいないのに外出の許可なんてどうやって取るんだってさ。Yeah. さ、まずは飯でも食って腹ごしらえだ。で、夏祭りを楽しんだら、明日から捜査再開だな。絶対見つけようぜ。お前の兄貴。協力するから、ちゃんと俺を頼れよ。Okay, I will. Thanks, Hino. バーカ。このくらいでいちいち礼なんか言うな。それより、もう始まってんのか？な、Hino says as the sound of fireworks floats on the breeze from a little ways away. That noise, has the festival started? まあ、みたいだな。ってことで、今日の夕飯は買い食いで決定だな。Yeah, festival food. Yeah, that thing is nice every once in a while. 決まりだ。行こうぜ。もしかして祭りでばったり、お前の兄貴に会えたりしてな。あの人は、どこか神出鬼没なところあったからさ。Yeah, I guess you're right. Now that I think about it, my brother had a pretty weird lifestyle. He'd read books at home for a whole month, then suddenly say he's going on a trip and be gone for a week. But then when I'd be playing with my friends, he'd appear out of nowhere and stare at us from a distance.
At times like that, I had a hard time understanding him, even though I am his little sister. He was an independent, mysterious guy. Actually, I wonder if her brother is the admin of the site. Maybe. そうと決まったら、混み始める前に露店を回っちまおうぜ。Okay. Hino would never say anything about my brother that would make me cry. He's always been like that. He never talks about anything that he knows would upset me. Thanks, Hino. I whisper in my heart as we head to the festival. やっぱこういう街の祭りは本格的だよな。本気で神様祀ろうとしてるって感じが伝わってくる。The takoyaki here is really good too. It's got an authentic flavour to it, don't you think? お前に本格的なたこ焼きが語れるのか？大阪の人に怒られるぞ。But it's so good! Ow, hot. I end up stuffing my cheeks with the hot, slightly oversized bits of octopus covered in a bowl of fried dough as we walk along. そんな幸せそうな顔してパクパクと。一パック全部一人で食うつもりか？半分ずつじゃなかったのかよ。Wait a minute, just let me eat this last one. I finish eating the takoyaki and give the tray and the toothpick it came with to Hino. お前ほんと色気より食い気だよな。こういう時は、あんしてあげるとかできないよね。Okay, oh, sorry. Okay, say, no, wrong. Say, I pick up the takoyaki with a toothpick and put it up to Hino's mouth. ったくすぐ真に受けんなって。冗談だよ。もういいよ。お前が全部食え。昼間も散々歩き回って、大しても食ってないし。But aren't you hungry, Hino? お前がそんなうまそうに食べてたら、横取りする気が失せちまったんだよ。昼間は確かに歩き回って疲れたけど、俺は奥根パンダと出会えただけで大満足だ。Really? でもま、お前もちゃんと食欲もあるみたいだし、ちょっと安心した。Of course I have an appetite. I'll eat anything except for strawberries. お前見るからにイチゴ好きそうなのにな。ま、とにかく今日は思い切り食って、明日からまた頑張ろうぜ。少しのんびりしちまったけど、ようやくこの街にも慣れてきたしな。時間もまだたっぷりある。なんとかなんだろう。Yeah, this is just a start. で、次はどこを回るんだ？お前の好きなもんで俺は構わないぜ。Ooh. Salted sweet fish, yo-yo fishing game, or shaved ice. Ooh, so many good options. Yo-yo fishing game. But also he hasn't eaten yet. And shaved ice is cool too. Yo-yo fishing game. Yeah, definitely yo-yo fishing game. They have yo-yo fishing. Wow, that takes me back. I could never catch anything when I was a kid, so I always ended up crying. そうだったよな。俺が撮ったのを見て、お前大泣きしてさ。Oh, that's right. You were so good at it, I was a bit jealous. コツがあんだよ。ヨーヨーを釣るための小よりを少しな。Quit being such a know-it-all and just tell me. I mean, would it kill you to actually teach me how to do it? いいんだよ。お前のは俺が取るから。Huh? はあ、なんでもないよ。Hmm? As the summer breeze softens the sweltering heat, Hino and I walk around the bustling stalls.
a target practice game. My brother used to win me lots of prizes. I suddenly remember back to elementary school, when my brother shot down prize after prize for me at the summer festival somewhere. I can remember stuff like that easily enough. どうした？なんか欲しいもんでも。Look, a target practice game. Has a stern look on his face when I stop in front of the target practice game. What's wrong, Hino? You have a scary look on your face. いや、なんでもね。欲しい景品でもあったか。I was remembering how my brother won me a lot of prizes a long time ago. He was really good at shooting games, remember? ああ、そうだった。な、それより、向こうで焼き鳥でも食わないか。I am guessing that Hino is not good at shooting games. Oh, wait a second. That keychain is so cute. Among the prizes, I see a cute handmade keychain with an Akune panda on it. If my brother were here, he would definitely win it for me. I think I'm going to give it a try. あのオクネパンダのキーホルダーが取りたいのか？ Yeah. あんなのはこの前のお土産屋でいくらでも売ってんだろう。これっかどうかわからない射的で無駄金使うんじゃねえよ。But I want to try it at least once. It's like making a wish. 願掛け？景品が取れたら兄貴が見つかるとか、そんなんじゃないだろうな。I wasn't thinking that far ahead. I just know that my brother would definitely shoot down that keychain if he were here. I want to try standing in my brother's shoes. While it won't help me find out where he went, it's just a little wish. お前って兄貴のことになると急に積極的になるのな。Really? I don't think so. そこまで言うならやってみろよ。I pay the guy running the stall and pick up a gun. 落とせなくても落ち込むんじゃねえぞ。Don't worry, I'll be fine. I aim the gun at the keychain. おや？二人もお祭りに来たんだね。ああ、つくよみさん。こんばんは。楽しんでるかい？ご覧の通り、射的をね。花巻さん、浴衣姿似合ってるね。夏祭りに絵になる可憐な乙女の姿。可憐な乙女？こいつが？ああ、そうは思わないかい？花巻さん、君には持って生まれた花があるようだ。写真家として不詳ながらもその美しさを称えずにはいられない。ってことで、ここで一枚撮らせてもらってもいいかな。Once again, nature photographer. No, I'm not really that. つくよみさん、撮影なら他でやってくれませんか？こいつ、モデルじゃなくて普通の大学生なんで。ああ、ごめん。美しいものを見ると、ついシャッターを切りたくなってしまうのが僕の性分なんで。じゃあ、また日を改めてお願いするとしようかな。射的か。夏祭りっぽくていいね。それで、どれを狙ってるのかな？ Oh, I want that Akune panda over there. Although, honestly, I'm not very confident that I'll be able to get it. なんなら、僕が代わりに取ってあげようか。俺でも少々腕に覚えがあるんでね。ヒーノくん、たとえおもちゃでも女性に銃を任せちゃいけないな。ここは男らしく取ってあげないと。ほら、貸して。Hey, let the girl do her own target shooting. あのキーホルダーだよね。Huh? No, thanks, but I can do it myself. それは残念。腕の見せ所だったんだけどね。でも、いつか最高の一枚を撮らせてもらうから、それは忘れないでくれよ。What? モデルの件だよ。プロからのオファーを断るなんてもったいないと思わないかい？プロって自分で言ってるし。
それじゃ邪魔したね。なんだかお前をナンパしに来ただけ。Sure seemed like it, didn't it? ああ、そうだ。今夜はどうも不思議な雰囲気が街全体を包んでいるようだ。それが素敵な魔法だといいのだけど、そうじゃないとしたらどうかお気をつけて。Don't say something like that. Reminds me that I was watching Higurashi the other day. Mr. Tsukiyomi says, then disappears into the crowd. For some reason, my chest feels kind of light. Hey, Hino? Do you think Mr. Tsukiyomi seems a little like my brother? どこがだよ。むしろ正反対だろ。お前の兄貴、女に軽口叩く人じゃなかったし。That's true. Then why do I get that feeling? でも、つくよみさんが言ってたことも一理あるな。ほら、鉄砲を貸せよ。俺が取ってやるから。Hey, let the girl do it herself. Huh? 女が欲しいって言ってんのに、それを取ってやれない奴は男じゃねえ。俺だって、いつまでもお前の兄貴に負けっぱなしちゃいられねえし。And there's your competitive side again. いいから、それ貸してみろって。Yeah, okay. I hand the toy gun to Hino. I lightly touch his hand, which is shaking a little. What's up with him? He's been acting strange ever since we came to this booth. His face looks a little pale, too. Hino furrows his brow and shoves the cork into the barrel of the gun. Hey, Hino, your face is really pale. If you aren't feeling well, we can head back to the hotel. いや、大丈夫。He stumbles a bit. Are you okay? ああ、ちょっとめまいが。His breathing becomes laboured as he holds the gun in his hands. Oh dear. Is he not good with guns? Hino? He puts his elbow on the pedestal and shoulders the gun. Sweat drips from his brow. No, don't force yourself if you're not comfortable. Oh dear. That has nothing to do with this. Oh. どうした？撃てよ。この子の首の骨、そろそろポキッといっちまうぞ。What? 俺だってさ、本当はこんなことしたくないんだぜ。ほら、わざわざ銃まで貸してやったんだ。殺せるもんなら俺を殺して。 What? Oh dear. Hino, what's wrong? Hino? The instant Hino cocks the gun, he suddenly faints and falls to the ground. Curious onlookers gather around him. Mr. Tsukiyomi suddenly comes back, possibly because he heard all the noise. おい、どうしたんだ？今叫び声が聞こえたけど。 Hino suddenly collapsed. What should I do? Mr. Tsukiyomi examines Hino as he lies on the ground. 気を失ってるだけのようだ。ヒロ君って何か持病があるとか聞いてる？ No, I've never heard about anything like that. そうだ。だったら少しくらいなら動かしても大丈夫だ。とりあえず木陰に運んで誰か人を呼んでこよう。君は彼のそばにいてあげるといい。 Thank you, Mr. Tsukiyomi. Oh, yeah, Yuki should be patrolling the festival grounds. そうだね。確かテントにいるって言ってたかな。探してこよう。
Mr. Tsukiyomi carries Hina to a tree and then goes to get Yuki. Oh, wow. Just look at this. The backgrounds of this game are something else. I kind of just want to sit here and watch the fireworks now. Just for a little bit, okay? Just for a little bit. So relaxing. Okay, we'll carry on. The crowd disperses as the fireworks start going off. Is Hino going to be okay? Man, poor Hino. His head tilts uncomfortably to the side. I put my legs together and lay his head on my lap. I can't believe this is happening. Mr. Tsukiyomi finds Yuki quickly, and before long my cell phone rings. Sosuke happened to be with Yuki, so he comes too. After a little while, Mr. Tsukiyomi returns with Sosuke in tow. Sosuke takes out a small pen light and examines Hino's eyes and neck. 気を失っているだけだから、少し経てば目を覚ますと思う。起こすことはない。しばらく横にしておいてやればいい。I feel bad for Hino, but also he really shouldn't have tried to shoot that gun if it would be bad for him. Okay, thank you, Sosuke. よかったね。あんなところで倒れた時はびっくりしたけど。そのことなんだが、射的の最中に気を失ったそうだな。一体どういうことだ？ I'm not sure. 普通はありえないからな。ハグ土は何か、銃とか刃物とか、そういったものにトラウマを抱えている。Definitely. I don't know. そうすけくん。もしそうだとしても、それは立ち入った話じゃないかな。体調に問題ないのであれば、あとは放っておいてあった方が。あまり大ごとにすると、ヒロ君だって気を使うだろうし。まあ、そうですね。じゃあ、俺らはこれで。お大事にね。Okay, thank you. Hino snores gently. When I peer down at his face, his eyelashes flutter slightly. Hino, are you awake? Hino tries to get up. I gently push his head down and urge him to continue lying down. For a moment he looks confused, but then he lays his head back down on my lap. Don't try to talk just yet. Want to cool off your forehead a little? He says, gently grabbing my hand and bringing it up to his cheek. Okay. I nod once, and he slowly closes his eyes, letting his head fully rest on my lap. I can feel his weight on my thighs. His nose is almost touching my stomach, which makes my heart go wild. His sleek hair falls across his forehead. When I timidly stretch out my finger and gently brush it away, I hear him chuckle. Your bangs seemed like they were in the way. Be quiet and go to sleep, you know.
れやめんの？ Doing what? そうやって前髪触るの。それ気持ちいいから。それ言ってるよ。Oh, he wants to be pet. You're like a spoiled child. いいだろ。俺今は病人だから。Gosh. We joke back and forth, and I look down at him. The colour seems to have returned to his face. I've known him for practically my whole life, but I've never seen him weak like this. I think this is the first time he's ever wanted me to fawn. Yeah, I think this is the first time he's ever wanted me to fawn over him like this. I softly continue stroking his head, and he closes his eyes again. Just go to sleep, okay? He nods slightly and covers his face with his arm. Then he clenches his fist and mumbles something. He seems like he's about to say something, but the exploding fireworks drown him out. Oh, sorry? I couldn't hear you very well over the fireworks. What did you say? Everything's nothing with you today. Do you find it that hard to trust me? Hino looks up at the bright, colourful fireworks as they continue to explode in the sky. I look up at the sky too. They're so beautiful. The fireworks are dazzling as they fade away into nothingness, but they're also somehow sad. They bloom and disappear, just like a person's life. Brother. As I gaze at the endless spectacle of fireworks, I think about my brother. I wait for Hino to recover, then we return to the hotel. Sosuke notices us coming in and comes down from his room. Sosuke peers into Hino's eyes, checks his pulse, and thoroughly examines him. Hino goes along without a complaint. After the simple examination, Hino says he's going up to his room to sleep, likely because he's tired, and climbs up the steps. どこにも異常はないよ。本人も疲れただけと言っているが、一応寝てた方が回復も早いだろう。Sorry to have called you to help us in the middle of the festival, Sosuke. 気にするな。少しでも役に立てたのなら本望だね。それじゃ、俺は少し外に出てくる。携帯の番号を教えておくから、もし何かあったら呼んでくれ。Huh? You're going out this late? あんたたちのところに駆けつける途中、山に入っていくカラスマさんを見かけた。At night? まさかこんな時間に山に登るつもりじゃないだろうが。夜の山は人が思うよりずっと危険だからな。Well, yeah, you could lose your footing and fall down them. That's dangerous, right? ちょっと様子を見てくる。Okay. Thank you, Sosuke. 気づいてるかもしれないが、この町は総じて携帯が入りにくい。旧市街や山にかけてはかなり電波が弱いようだし、この町で携帯は気休め程度にしかならないからな。Understood. Okay. それじゃ、行ってくる。Thank you so much for everything. Be careful out there. 無茶をしないのも医者の心得だよ。心配はいらない。じゃ。It seems like Hino's already asleep, so what do I do now? What should I do now? Go check on Hino or go thank Mitsuki? I mean, we're focusing on Hino at this point. I've made that decision.
So let's go check on him. Hey, we got a little flower icon again. I'll go check in on Hino. It sounds like he's asleep, but it'll be okay as long as I'm quiet, right? Hino, are you okay? I quietly knock on his door and call out to him, but there's no reply. I guess that must mean he's sleeping. Huh? It's unlocked. Hino? なあ、お前、どっから入ってきたんだ？ Kitty! Look at the kitty, look at the kitty! Kawaii! Okay. He says suddenly, surprising me, but he doesn't seem to be talking to me. He's talking to a stray cat by his window. そう、猫かわいいな。猫。俺さ、さっき幼馴染の女の子に、みっともないとこ見せちまって。なんかもう死にたい気分なんだ。Aw. 俺、かっこ悪いよな。こんなやつのこと、あいつが好きになるわけ。ダメだ。口に出すともっと情けなくなってくる。What a conversation to walk in on. もうお前の可愛さで癒されるしかねえ。どうだ？今夜は俺と一緒に寝るか？そっかそっか。俺と一緒にいてくれるか。可愛いやつだな、お前は。抱きしめて一晩中ふかふかしてやるからな。Aww. Good night, Hino. You're not uncool, you know. I quietly close the door and return to the lobby. I sit down on the couch in the lobby and look around the completely silent hotel. Isn't anyone back from the festival yet? It's really quiet. The moment I think about that, Yua comes flying in out of breath. Thanks for the reminder, Yua. What happened, Yua? You're completely out of breath. Wait a sec. I'll go get you something to drink from the cafe. 大丈夫。ちょっと、夏祭りではしゃいでたら、変な男にナンパされちゃってさ、それで逃げ込んだだけなんだ。That's not okay at all. He might still be out there. Want to rest in my room for a while? 平気。そしたらまた、ダッシュで逃げるって。じゃあ、もう遅いし、家に帰るね。着いたらちゃんとメールするから、心配しないで。明日の朝晩はよろしくね。おやすみ。You better text when you get home, Yua. Hey, Yua, wait! She left. Is she going to be okay? 騒がしい。Ah, it's you. 従業員が率先して騒々しいホテルは初めてだ。Oh, Mr. Karasuma. Did you just get back? 今帰ったら何か都合でも悪いのか。 Oh, no reason. Mr. Karasuma says nothing more and walks up the stairs. I thought Sosuke went to look for Mr. Karasuma. My phone. Oh, it's Sosuke. Hello? もしもし、俺だ。烏丸さん、どこにも姿が見えないんだ。まさか本当に山に登ったとは思えないけど、もし風林館に戻ってたらと思ってな。It seems like he just got back. He went up to his room. そうか、それはよかった。あんたが心配して待ってるんじゃないかと思って、一応連絡してみただけだから。Thank you. いや、電話ぐらい。ああ、じゃあ、あんたももう休んでくれ。おやすみ。He hangs up the phone. I take a bath. When I return to my room, I receive a text from Yua saying she's home safe.
Oh, that's good. That's good. I sit down on the bed. I still haven't learned anything about my brother. Maybe I should talk with Hino tomorrow morning about what we should do. I'm still worried about how Hino suddenly fainted. I set my alarm clock and crawl into bed. I immediately feel drowsy and drift off to sleep. Right. I think that since we're at the beginning of another day and we're getting close to the time limit I figured out for the charge on the Vita, I think I'm going to stop there for the night. So, thanks for coming along. Hope you enjoyed yourselves. If you did, consider subscribing to the channel or follow me on Twitter. The schedule for next week will be going up on there after I've finished up this stream. But the next stream will be tomorrow at 7 p.m. and that's going to be Utaro Mono again. So, hope I'll see you there. And once again, thanks very much for coming by and hanging out with me. It's been great. It's Kalla signing off. See ya. Bye bye.